Students, so once again we come back for chemistry class, right? So we have been discussing about a model of an atom in lesson number 2. It's a very important lesson for the basics of chemistry. Now we know that the first person who started on this model of atom is Thomson model. He suggested that it is a positive sphere in which electrons are embedded. But this was ruled out by Rutherford in the alpha scattering experiment, and Rutherford suggested that atom has got a tiny positively charged nucleus around that electrons are moving, emitting radiation. So nucleus was discovered by Rutherford, electron was discovered by Thomson, right? But here the second point proposed by Rutherford found to be wrong according to electromagnetic theory. Therefore, the third model was suggested by Niels Bohr. So Niels Bohr suggested that around the nucleus there are stationary orbits, energy levels, having fixed energy, and this, for an electron to move in this stationary orbits, the angular momentum must be multiple of h by 2 pi, right? And the third thing is electron can jump from higher energy level to lower energy level. During that, the difference in energy will come out in the form of radiation, right? This is Bohr's model. After that, this Bohr's model was not successful for the atoms which are containing more than 3 electrons or 2 electrons or 4 electrons. Therefore, the next scientist is de Broglie. So de Broglie suggested that particles like electrons have dual nature. They have particle nature, they have wave nature, right? So in all these 4 topics, our work is how to place proton, neutron and electron in the atom. So protons and neutrons are packed in the center. The problem is only in the placement of the electron. Therefore, de Broglie's suggestion further complicated it, because he suggested that electron can exist not only as a particle, it can exist as a wave, and he has derived one wavelength also for it. The wavelength of de Broglie waves is given by the equation lambda is equal to h divided by mv. H is Planck constant, m is mass, and v is velocity of the particle, right? So this was the advanced study made by de Broglie. So de Broglie has introduced this factor. Electron can move as waves, right? And he has got the wavelength for it as h by mv. Now, basing on this, de Broglie suggested that when an electron is moving around the nucleus in orbit, it moves in the form of wave. Right? It is moving in the form of waves. If you look at this circular orbit, we have got how many waves in it? Here we have one wavelength, and here we have the second wavelength. So it has got how many waves? 2 waves. Therefore, he suggested that the circular orbit, the circumference of the circular orbit is the multiple of wavelength. So இங்க பார்த்தோம்னா எத்தனை waves வருது இதுல? இங்க ஒரு wavelength இருக்குது, இங்க second wavelength இருக்குது, இங்க third wavelength இருக்குது, இங்க fourth wavelength இருக்குது. அப்ப இங்க எத்தனை wavelength வருதுன்னு அர்த்தம்? 4 wavelength இந்த ஆர்பிட்ல இருக்குதுன்னு அர்த்தம். Like that, every orbit has got a circumference which must be a multiple of wavelength. So this is a very important factor which started giving explanation for this proposal by Bohr. Bohr வந்து angular momentum is equal to nh by 2 pi சொல்லிட்டாரே ஒழிய இத டிஃபெக்ட்ல நம்ம கொண்டாந்துறோம். He has not explained it.
இது ஏன் இப்படி வருது அப்படின்னா ஒரு explanation கொடுக்க முடியல. But de Broglie is bringing an explanation for this, right? Now, what is the formula for circumference of a circle? So, circumference of a circle is given as 2 pi r, right? Therefore, we can equate these two equations. 2 pi r is equal to n lambda, right? 2 pi r is equal to n lambda because both of them are expressing circumference only. So in this equation of 2 pi r is equal to n lambda, we know that what is lambda equals to? Lambda is derived by de Broglie as h by mv. Therefore in this we substitute in the lambda எடுத்துட்டு அது மாதிரி h by mv போடுறோம். Therefore it is 2 pi r is equal to n into h by mv, right? So in this equation we are just altering it, right? How we are altering? We are taking mv to this side and it becomes mvr, and we are bringing 2 pi to this side and it becomes nh by 2 pi. The board summa எழுதின equation de Broglie has brought it scientifically, telling the science facts. So in the concepts of which you proof பண்றாரு. The angular momentum of an electron in a circular orbit must be always multiple of nh by 2 pi, right? So this is a very important proof made by de Broglie. But the very important aspect is when he said de Broglie is introduced what factor for electron? The electron is having wave character. That is the important character introduced by de Broglie. But he simply wrote it on a paper, but he never proved it scientifically. De Broglie வந்து சும்மா சொல்லிட்டாரு என்னன்னு எலக்ட்ரானுக்கு வேவ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, ஆனா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல ப்ரூவ் பண்ணல. எப்பவுமே பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அப்படிதான் வரும். somebody will write the hypothesis, somebody will prove it. சிலர் சும்மா சொல்லுவாங்க, சிலர் அடுத்த சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. There are two scientists by name Davis and Germer. Davis and Germer. These are the two scientists who did an experiment to prove electron has wave nature. எலக்ட்ரானுக்கு வேவ் நேச்சர் இருக்குது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்றது டேவிஷன் அண்ட் ஜெர்மர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். So what they did, right? First they must get electron. First அவங்களுக்கு எலக்ட்ரான் தேவை. எலக்ட்ரானுக்கு தான் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும், வேவ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். So experiment is done like this. They took tungsten filament and heated it to get electrons. Any metal if you heat, it will start giving out electrons. So tungsten is the one which will not melt easily. ஆனா இவர் first tungsten எடுத்து heat பண்ணி electron produce பண்ணாரு. This is the first step in the experiment. In the second step, these electrons are accelerated. எலக்ட்ரான் உட்கார்ந்திருந்தா என்னவா இருக்கும், பார்ட்டிகிளா இருக்கும். அது ஓட வைக்கணும். ஓட வைக்கும்போது தான் என்ன வரும், வேவ் வரும். So electrons are accelerated using a positive electric potential. So ஒரு பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட வச்சா இது நெகட்டிவ் ஆகுதுனா என்ன பண்ணும், வேகமா அதுகிட்ட ஓடும், ரைட்? So like that electron beams are produced. எலக்ட்ரான் கட்டையை உருவாக்குனாங்க. The accelerated electron beam is created, and these electrons are allowed to fall on nickel crystal. Or nickel crystal மேல உழ வைக்கிறாங்க. Now the electrons are scattered. அது மேல பட்ட உடனே என்ன ஆகுது, அது அப்படியே தெரிக்குமா. These scattered electrons are received on a photographic plate. So what is a photographic plate? It is a plate which is coated with zinc sulfide. Zinc sulfide ஒரு
கெமிக்கலை எடுத்து நம்ம அதை எந்த கிளாஸ் மேல பூசலாம் இல்ல அயன் ஷீட் மேல பூசலாம் அது photographic plate மாறிடும், right? So when these electrons are received on the photographic plate, we got a diffraction pattern. This is very important. This diffraction pattern is similar to that of X-rays. X-rays one the diffraction pattern vanchu. Now the experiment is simply like this. So tungsten filament is heated and electrons are produced. These electrons are accelerated by positive potential. These electrons are allowed to fall on a crystal, nickel crystal. When this falls on a nickel crystal, it gets scattered. பட்ட அப்படியே தெரிக்குது எல்லா டைரக்ஷன்லையும் இப்படி தெரிக்குது. இந்த தெரிச்சு வர்ற எலக்ட்ரான் பீம்ஸ் எல்லாம் எதுல ரிசீவ் பண்றாங்க? ஒரு போட்டோகிராஃபிக் பிளேட் வைக்கிறாங்க. This is photographic plate. இந்த பிளேட்ல தான் இந்த பேட்டர்ன் வருது. What is the diffraction pattern? Diffraction pattern is like this. There is one bright ring, dark ring, bright ring, dark ring, bright ring, dark ring. இப்படி வரும். So இந்த மாதிரி மாறி மாறி ஒன்று பிரைட் அடுத்தது டார்க், பிரைட் டார்க், பிரைட் டார்க் இப்படி வந்துச்சுனாவே அந்த இடத்துல என்ன இருக்குதுன்னு அர்த்தம், வேவ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். You will study more about that in physics. So இந்த பிரைட்ல எல்லாம் என்ன ஆயிருக்குதுன்னா கிரஸ்ட் மீட் பண்ணிக்குது, ட்ரஃப் மீட் பண்ணிருக்கும். இந்த டார்க்ல எல்லாம் என்ன மீட் பண்ணிருக்கோம்? ட்ரஃப் மீட் பண்ணிருக்கோம், ட்ரஃப் கிரஸ்ட மீட் பண்ணிருக்கோம். அப்ப இந்த இடத்துல என்ன வந்து இருக்குதுன்னு அர்த்தம், வேவ்ஸ் வந்து இருக்குதுன்னு அர்த்தம். சோ வேவ்ஸ்ன்றது இப்படி இல்லையா? இதெல்லாம் தான் கிரஸ்ட், இதெல்லாம் தான் ட்ரஃப். When a crust is meeting crust, it is reinforcing. When a crust is meeting a trough, it is destroying. அப்ப இந்த இடம்லாம் வேவ் டெஸ்ட்ராய் ஆகுது, இந்த இடம்லாம் வேவ் இன்னும் பிரைட் ஆகுது. So this is how Davidson and German proved that electron has got what nature? Wave nature. So electron in the pattern in the plate form ஆனதுனால they proved that electron has got wave nature. This is how Davidson and German experiment was useful in proving the wave nature of electron. என்னன்னா bookல இந்த diagram கொடுக்கல, but you can still draw that. That is a simplified diagram, right? So after all these studies, right, the next scientist came. The next scientist is Heisenberg. Heisenberg has proposed an uncertainty principle. Right? Now scientists are very clear that electrons have both character. Electronic particle character இருக்குது, wave character இருக்குதுன்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. It is very easy to find out the particle. இல்லையா? இப்போ இந்த சாக் பீஸ் பார்த்தா நாளைக்கு கூட இங்க தான் இருக்கும். Unless we throw it, it will not move. Like that, the board will be here only. But if you look at the light that is coming out of the tube light இப்போ இங்க வெளியே வர்றது, today it may be in Ambur or Alangai. Tomorrow it may be in Waningwadi. Then it may go to Bangalore. அப்ப வேவ் வந்து என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது. It's difficult to find out the position also. அப்போ எலக்ட்ரான் வேவ் ஆச்சுன்னா அது எங்க இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்ல வர ஹைசன்பர்க். Right? Once you get the property of electron as wave, then our work of finding out electron in the atom becomes more difficult, because he says that it is impossible to measure the position and momentum of a microscopic particle simultaneously with absolute accuracy. So accurate-ஆ ஒரே நேரத்துல ஒரு பார்ட்டிகலுக்கு பொசிஷனையும்
மொமெண்டத்தையும் கரெக்டா கண்டுபிடிக்க முடியாது. பொசிஷனை கரெக்டா கண்டுபிடிச்சோம்னா மொமெண்டம் தப்பாயிடும். மொமெண்டம் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சோம்னா பொசிஷன் கரெக்டா வராது. காரணம் என்னன்னா, ஒரு பஸ் ஒரு கார் மூவ் ஆகினே இருக்குதுன்னா we can find out the momentum. Momentum is mass into velocity. velocity வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட் காரோட பொசிஷன் நீ கண்டுபிடிக்கணும்னா you have to stop the car. காரை நிறுத்தணும். நிறுத்தினாதான் இங்க இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியும். ஓடினே இருந்தா அங்க இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. So once you stop, you can find out the position. நிறுத்திட்டா எதை கண்டுபிடிக்க முடியாது? Momentum கண்டுபிடிக்க முடியாது. Therefore, Heisenberg has correctly proposed that always there will be uncertainty in the position as well as in the momentum. He has noted that as uncertainty in position. This is delta P is the uncertainty in momentum, and he has related them as delta x into delta P will be greater than or equal to h by 4 pi. So இது ரெண்டுத்துடைய uncertainty இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு எப்பவுமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாரு. Therefore we have a number of scientists now. தாம்சன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம், ரூதர்ஃபோர்டு போனோம், போர் போனோம், டீப் ப்ராக்லி போய் ஹைசன்பர்க் uncertainty principle வந்திருக்கோம். Therefore there is a difficulty still in finding out the position of electron. And next another scientist came who proposes the quantum mechanical model. His name is Schrödinger. Schrödinger is the person who has suggested how to get the position of electron in the atom. That's what we are going to see in the next class. So in the next class we will go to the Schrödinger's wave equation to find the position of the electron, which is very interesting, which we will see in the next class. Till then, you keep these 5 stages very clear. Thomson to Rutherford, Rutherford to Bohr, Bohr to de Broglie to Heisenberg. Okay? After this, you will write test next week. Okay? So you should keep studying this also. Okay? So take care. Next week we will start the evening test. Take care. God bless you.